It is not even like standard costing, ma. We all sums are of similar type. All sums are of similar type. Okay. We have done some 25 problems in budgetary control. We have production budget, very important. Production budget irukka. Then we have raw material purchase budget. Production budget is very important. Raw material purchase budget rendum combined kepa ore samla. So production budget is in connection with finished goods. Raw material purchase budget adu kepam, and then you have cash budget, correct, very important, and then you have the most important flexible budget irukka. So production budget main question number 1 flexible budget kepam, second on the production and raw material purchase budget, third the cash budget. Apart from that you have a sales budget irukku, overhead budget irukku, other things, and one sum if you remember master budget abin on a photo, nothing but a cost sheet. So one by one we will take up. So in the previous question paper pathina, December 19 they have asked flexible budget, this problem which we have done already in the sum ketanna, the same sum which we did in the class. So in the sum da December 19 students, December 19 sum, this was the sum asked in the examination. December 19 la in the sum da ketanna, it's a very good sum actually. Always I used to say it romba important sum paathukonga. So this sum came in the examination. Okay, so June 19 they have asked production and raw material purchase budget. So one by one we will start. One by one we will start. Okay. So next chapter 11 budgetary control students. First production budget. So production budget students, it is a number of units to be produced. A formula, sales plus production budget is very important. Sales plus desired closing stock minus opening stock. Sales plus number of units to be produced. Sales plus desired closing stock minus opening stock. Materials purchase budget, you know, cost sheet le potirupom. Cost sheet la opening stock plus purchases minus closing stock is equal to consumption. Here, number of units to be purchased, consumption plus desired closing stock minus opening stock. So just a reverse pandrom. Consumption plus closing minus opening. Here sales plus closing minus opening. Is the finished goods which is meant for sale. Another sales plus closing minus opening. This is raw material which is meant for usage. Consumption plus closing minus opening. So in the Mario. Now here is a small sum. Prepare a production budget for 3 months ending. Now production budget heading production budget for 3 months ending 31st March. There are 4 products given A, B, C, D. So opening stock is given, sales is given, closing stock is given. Formula in sales plus closing stock minus opening stock, sales plus closing stock minus opening stock. That's all. So for all the 4 products, sales first column product edikonga, second column estimated sales, third column desired closing stock, fourth column opening stock, fifth column production. So sales plus closing stock minus opening stock production. Other you can do it. So it's a small sum, may not be asked in the examination. Otherwise, prepare a raw material purchase budget. Raw material purchase budget, sir, first column raw material ABC, second column estimated consumption, third column estimated closing stock or desired closing stock, and then opening stock, and then purchases. So consumption plus closing stock minus opening stock purchases, consumption plus closing stock minus opening stock purchases. So first column
raw material ABC. Heading on the raw material purchase budget for January. First column raw material ABC. Second column estimated consumption. Third column desired closing stock. Fourth column opening stock. Fifth column is purchases. So consumption plus closing stock minus opening stock purchases. In the mari ponnu. Okay, next up. Now this sum is slightly important. In the mari sum kepa. The sales director of a company reports that next year he expects to sell 50,000 units of a particular product. The sales director of a company reports that next year he expects to sell 50,000 units of a product. The production manager consults the storekeeper and gives the following figures. Two kinds of raw material A and B are required to manufacture the product. Each unit of the product requires 2 units of A and 3 units of B. So, say expected sales is given. Each unit of the product requires 2 units of A and 3 units of B. Opening balances. Finished goods 10,000, raw material A 12,000, raw material B 15,000. The desirable closing balances: finished goods 14,000, raw material A 13,000, raw material B 16,000. Draw up a quantitative chart showing materials purchase budget. So material purchase budget ponnu. How to do this? So draw up a first production element. What is the production here? Production, how many units to be produced? Sales. First on the number of units to be produced. Sales. Plus closing stock 14. Minus opening stock 10. 50 plus 14 minus 10. 50 plus 14, 64 minus 10. 54,000 units to be produced. To produce 54,000 units, we require 2 units of A and 3 units of B, raw material. 2 units of A, or unit pandradhukku, 2 units of A. Number of units to be produced, 54,000. Number of units to be produced, 54,000. 2 units of A, 54,000 into 2, 1,08,000. That is conserved to produce 54,000 units. To produce 54,000 units, 2 units of A and 3 units of B. So 54,000 into 2, 54,000 into 3, consumption. Consumption plus closing stock. Consumption plus closing stock minus opening stock will give you purchases. So in the mari. So I think this sum is also easy. The sum is easy. So I'll move on to the difficult part. Each and every sum we can't discuss. Difficult part important sums. Sum number 1 is important. Sum number 3 is important. 4 is also important. 6 is important. 6 is important. 7 is a lengthy sum. 7 is a lengthy sum. This is carefully handle pannu. 7 is a lengthy sum. 7 is a lengthy sum. Okay, 7 is a lengthy sum. This we have done in the class. But this is Word document la solve pannirpen. Word document la solve pannirpen. So this sum Excel I have not done. This was done in the Word document. Word document la answer kuduthirpen. Can you go through this sum, or you want me to explain this sum in the 7th sum? Students in the hello, 7th sum enna pannalama? Production budget. Shall we do it or shall I explain? Pannanuma illana Excel la potu kaamikanuma illa you want me to explain, that is enough? Hello? Hello? Students, யாராவது பேசலாம்.
You want me to do it in Excel or simply explain it? Explain, sir. Explain, okay. Sorry, explain is enough. Now, students, or a few minutes break at the 12:05 timer, or a few minutes or a coffee break, we'll continue. Ready, students? So start now. This is a lengthy sum. Production budget. Zenith Limited has prepared the following sales budget for the first 5 months. So first of all, you have to prepare a production budget. Production budget formula is sales. Sales plus closing stock minus opening stock. Sales plus closing stock minus the opening stock.
1 minute. I'll also take up the answer so that I can show you. So first, 1 second. Yeah, so Zenith Limited has prepared the following sales budget for the first 5 months. Sales கொடுத்திருக்கான் January, February, March, April, May. Then inventory of finished goods at the end of every month is to be equal to closing stock. Inventory of finished goods at the end of every month is to be equal to 25% of sales estimate for the next month. What is closing stock here? Closing stock is next month sales 25%. Inventory of finished goods at the end of every month. So January end, closing stock of January. February month sales 25%. February month closing stock, March month sales 25%. March month closing stock, April month sales 25%. And April month closing stock, May month sales 25%. And then on 1st January, opening stock is 2,700. So January opening stock is given. What is February opening stock? February opening stock is nothing but January closing stock. January closing stock is nothing but February sales 25%. So closing stock is 25% of sales estimate for the next month. So next January closing stock is February sales 25%. Adamari February closing stock is March month sales 25%. So on. Now January opening stock is given. February opening stock is January closing stock is February opening stock. February March opening stock is February month closing stock. April opening stock is March and so on. Correct? So that you will get sales plus closing stock minus opening stock. That will give you the answer. Here is the answer, students. Production budget for the quarter ended 31st March 2020. Month 3 months for the quarter ended 31st March 2020. So month is given. Estimated sales, desired closing stock, opening stock, and production. So first ninga production budget ponnom. So January sales is given, February sales is given, March sales is given. Closing stock is January closing stock is February sales 25%. February closing stock, March sales 25%. March closing stock is April sales 25%. March closing stock is April sales 25%. Opening stock of January is given. What is opening stock of February? January closing stock the opening stock of February. February closing stock the March opening stock. And then you will get sales plus closing minus opening is equal to production. Sales plus closing minus opening is equal to production. So once you prepare a production budget, once you have prepared the production budget, next you have to prepare raw material purchase budget. Two kinds of raw material. Every unit of the product requires two types of materials in the following quantities. Every unit of the product requires two types of materials in the following quantities. Material A 4 kgs, material B 5 kgs. One unit ready pananonna, for producing one unit, 4 kgs of A and 5 kgs of B required. One unit to produce one unit, you require 4 kgs of A and 5 kgs of B. How many units you are going to produce? You're going to produce 12,000 units in the month of January. So 12,000 units produced pandathukku 4 units of A. 4 units of A na 40,000, 48,000 will be the consumption. 14,750 units to be produced in the month of February into 4, 59,000. March we are going to produce 11,750 into 4.
47,000. So estimated consumption is, so number of units 12,000 into 4. Ellame into 4 into 4 ponuma. You require 4 units. You require 4 units. 4 units of A and 5 units of B. 4 units of A and அதே மாதிரி 5 units of B. So இப்போ 12,000 into 5 60,000 இங்க இருக்கும். இது வந்து raw material purchase budget for the quarter ending 31st March to the material B. So 5 units of B. So 12,000 produce பண்றதுக்கு 4 units of A 48,000. 5 units na 12,000 into 5. Product estimated consumption 60,000. So இது மாதிரி போடணும். So we require 4 units of A. 12 into 4 48. அதே மாதிரி 14,750 into 4 59. 11,750 produce பண்ணனும்னா 4 kgs of A 47,000. Okay sir. Closing stock. What is closing stock? Raw material closing stock என்ன சொல்லிருக்கான்? Materials equal to 1/2. Materials equal to 1/2 of the requirements of the next month production. Next month எவ்வளோ requirement அதுல half. Next month consumption half will be in stock. What is the closing stock? Next month consumption half. So meaning next month consumption half. For example, closing stock பார்த்துக்கோங்க இங்க. Next month requirement. Next month consumption 59,000 half. 59,000 half 29,500. February closing stock என்ன? Next month consumption half. February closing stock. March month consumption half. March closing stock. April consumption half. What is April month consumption? அதுதான். Say listen students. Closing stock of March. இது நமக்கு வேணும். How did you get this sir? Closing stock of March is half of next month consumption. Closing stock of March is half of April month's consumption. April month consumption எப்படி calculate பண்ணீங்க? April month consumption is 41,000. அதுல half. Sir, how did you get 41,000? April month consumption, how did you get 41,000? April month consumption is April month எவ்வளோ produce பண்ண போறீங்க into 4 because every unit requires 4 units. Every unit requires 4 kgs of A. அப்போ April month production எவ்வளோ sir? April month production we have not calculated. ஏன்னா அவன் கேட்டதே production budget for 3 months. அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும்? Rough workல April. So April, what is your sales estimate? April what is your sales estimate? Sir, April sales estimate on the, here it is sir. 10,000 roughly இப்படி calculate பண்ணோம். Sir 10,400 sir April estimate. Okay, what is your closing stock? Closing stock is next month sales la 25%. May month sales la 25%. May month sales is 9,800. அதுல 25%. May month sales 9,800. அதுல 25% is 2450. And what is the opening stock of April? March uடைய closing stock தான் April uடைய opening stock 2,600. Thereby, what is the production? Sales plus closing stock minus opening stock. 10,250. 10,250 into 4 putting in you will get 41,000. அதுதான் நான் இங்க rough work production budget we can't do. Why? Because they have asked production budget only for the quarter ended March. So April month consumption இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க. April month production is sales for the month of April. Correct? Sales for the month of April plus closing stock. Next month sales la 25%. Next month sales la 25%. Minus March month closing stock is April opening stock. So you will get production. 10,250 is the production for the month of April. Each unit requires 4 units of A. Up to 41,000 kgs is the consumption of April month. So what is closing stock of March? What is closing stock of March? April consumption la half. So April consumption la half. 41,000 la half. So இது மாதிரி
You have to step by step think and do it, ma'am. You have to step by step do it. நீங்க வேணும்னா for initial practice பண்ணும்போது January, February, March, here itself April அப்படின்னு போட்டு இங்கே நீங்க estimated consumption, closing stock, opening stock, production, purchases போட்டீங்கன்னா not here ஒரு நிமிஷம் here itself நீங்க April day sales plus closing stock plus opening stock, you will get production here. Production என்ன வரும் 12,000 10,250 அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கும் 10,250. So into 4 we require 41,000. So raw material required is 41,000 for the month of April. So April உடைய consumptionல 50% would be March month உடைய closing stock. So the closing stock of March is half of next month's consumption. Next month consumption is 41,000. Adala half. How did you get 41,000? April month's production into 4. 10,250 into 4. So likewise, you have to do it. That's all. If you're punning, you'll get the answer. Same thing you have to repeat for raw material B. So do it. It is important to understand the concept. So if you're punning, it will be useful. So 1 minute, my students. ஏதாவது நீங்க கேட்கணும்னா கேட்கலாம். Hello. Hello. Anything to be asked? Sir, material B oda calculation ஒரு வாட்டி காமிங்க sir. Material B is same as material A மா அப்படியே தான் வரும். ஒன்னும் difference இல்ல actually. See, material B அதே நோட் தான் கொடுத்திருப்பேன். Actually, material purchase budget for the quarter ended 31st March, material B. January, February, March. அவன சொல்றான் இங்க வந்து for each and every unit 4 kgs வேணும். For producing for every 1 unit of the product, 2 types of raw material, A 4 kgs, B 5 kgs. எங்கெல்லாம் 4 போட்டியோ அங்கெல்லாம் 5 kgs போடணும். So இப்போ பாத்தீங்கன்னா 12,000 January month production is 12,000. How much you require raw material? For every unit you require 5 kgs. அப்போ January month you require 60,000 kgs. அப்புறம் அதே மாதிரி into 5. இது ஒரு say 73,000 or 72,500, 73,500. அதே மாதிரி இங்க ஒரு 5. Sorry, இங்க 11,750 into 5. So January month I require எல்லாமே into 5. இங்கெல்லாம் into 4 போட்டோம். இங்க வந்து into 5. ஏன்னா ஒரு யூனிட் requires 4 kgs of A and 5 kgs of B. So into 5 போட்டுக்கோங்க. போட்டுனா இது consumption. Closing stock is next month requirement la half. Next month requirement la half. Sir, அப்போ March month உடைய closing stock, April உடைய requirement la March month உடைய closing stock, April உடைய requirement la half. What is April உடைய requirement, sir? April உடைய production into 4 இல்ல இங்க 5 வரணும். April உடைய production into 5. How to calculate April உடைய production, sir? April உடைய production எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? இங்க போட்டோமே. April production 12,000, same அதே தானே. So production is 10,250. 10,250 into 5. 10,250 into 5. So 51,250. Adala half will be March month or your closing stock. So in the sum, if you work out, you will understand this better. Hello. So here whatever you have done for 4 units, adi A. For B, you have to multiply by 5. So, but you must do it properly. Sales closing stock is next month sales la 25%. Whereas raw material closing stock next month consumption la 50%. What is next month consumption? February consumption is given. March month consumption is given. April month consumption you have to calculate. For April month consumption, how will you get? Number of units into 4 or number of units into 5. So 12,000 units, 10,250 units production panna porom April. How did you get 10,250 production? Adhe mari sales for the month of April, closing stock for the month of April, opening stock for the month of April, production will be 10,250. In the mari vandone you have to find out the answer. So only if you try you can. Now just an idea da ipo enala kodukka mudiyum. Hello students, anybody else? Okay. Now next we'll move on to the next one.
So after this, we have this sum. This sum is slightly different. This you can do it. This also you can do it. Idhula onno persa explain பண்ற மாதிரி எதுவும் இல்ல. Sales budget is also a similar question. Conceptual onno illama. So this also you can do it. This also you can do it. So now cash budget normally they will ask for 3 months. Cash budget normally, how to prepare a cash budget? How to prepare a cash budget? First on the wait, I will show you the answers. So this is how you have to prepare a cash budget. See, cash budget October, November, December cash budget ketrika. Opening balance, first one is opening balance. Opening balance will be given. Opening balance for the month of October will be given. Adora add cash budget. Opening balance, how much cash you will be having. Ipo nama November la irukoma. Today is November 26th. December 1st, you are asked to prepare a budget for the month of December. Cash budget for the month of December. Opening balance for the month of December. Add receipts. December month, whatever cash you will receive. So, enna cash, cash sales or receipt from customers. Even you can just, for example, understanding purpose. Suppose if RR Academy wants to prepare a cash budget for the month of December, how they will prepare? December, November or your closing cash balance will be the December month or your opening. So November 30, what is the closing balance of cash? Will be the 1st December opening balance of cash. Add receipts. So students get under how much cash they have received. So the fees from students. So no other receipts. Okay, less payments, rent paid. So salary to employees, faculty payments. So water, printing and stationery, all these are budgets, not actual. Students, it is only a budget. So for the month of December, what will be our opening balance? How much we will receive? So what will be our total? How much payments we have to make in the month of December? So kaila correcta irukuma irukada, all this we can prepare a cash budget and know the balance for each and every month. It's only a budget. See, October month we will be having a closing balance of 21,360. I mean, November we will be having a closing balance, but December you can see expenditure, receipts are less and payments are more, and there is a minus figure in the month. So, this is a budget. This will help the management to make some arrangement for the month of December, because in the negative cash balance coming together. So, what they should do for the month of December, whether they have to arrange for overdraft facility with the bankers. So, it is always better to prepare a cash budget each and every month and know well in advance what will be our cash position every month. That's cash budget. So how to prepare a cash budget? Opening balance edukonga. Opening balance, add receipts. Receipts means receipts of cash. It can be cash sales. It can be from debtors. And payments on the for materials, then wages, overheads. Normally இப்படிதான் கொடுப்பான். But there are different types of adjustments, ma'am. There are different types of adjustments. For example, see, advance tax 8,000 each is payable in March and June. So March lo 8,000 advance tax pay panno, June lo 8,000 advance tax pay panno. Question is, you are required to prepare a cash budget for May, June and July. May, June and July cash budget ponno. Here advance tax 8,000 each in March and June. March kekala, but June la 8,000. So you will show advance tax June la 8,000. Then plan costing 16,000 is due for delivery in July. July la we are going to buy a plan. For 16,000, 10% on delivery. 16,000 into 10%, 1,600 will be paid in the month of July. So July month budget prepare பண்ணும்போது payment for plant 16,000 into 10%, 1,600 காமிக்கணும். Period of credit allowed by suppliers 2 months. So suppliers will allow 2 months credit.
Suppliers will allow 2 months credit. Suppliers now who suppliers credit purchasers. So suppliers go 2 months they give us credit. So March we are going to pay in April. No sir, we are going to pay only in May. So after 2 months. So March if you pay in April it is 1 month. If you pay in May it is 2 months. So for the month of March month purchases, we have to pay after 2 months in May. April month June and May month July. And customers we give 1 month credit. That is sold in March, payment will be in April. Sold in April, payment will be received in May. Sold in May, payment will be received in June. And then lag in payment of manufacturing expenses half a month. Lag means delay. Lag means delay. So delay in payment of manufacturing expenses half a month. So half month means manufacturing expenses. Sir, March month, half month delay, meaning I will pay half now, half next month. So half month delay na enna artham? 2000 will be paid in March, another 2000 in April. Appo April la evlo pay பண்ணுவீங்க? Last month half March plus current month half April. So how to explain this, ma'am? Half of April and half of last month. Half of current month, half of previous month. Half of current month, half of previous month. Half of current month, half of, sir, 4000 half இப்போ வாங்கிக்கோங்க sir. Last month half இப்போ எடுத்துக்கோங்க. So like this, it goes on. இதுதான் understand பண்ணிக்கணும். And then delay in payment of office and selling expenses 1 month. Office and selling expenses 1 month delay. That is March will be paid in April. April வந்து மேல, May வந்து ஜூன்ல, June வந்து ஜூலைல, and so on. So this is how we have to prepare a cash budget. So this adjustment is okay. Now next sumல அதே மாதிரி adjustments ஏதாவது இருக்கா? Sir, sales commission at 5% on total sales. Sales commission at 5% on total sales is to be paid within a month following actual sales. Sales commission at 5% on total sales. Total sales 20,000. Adha 5%, 5%, 20,000 to 5%, 1,000 is to be paid within a month. Oru masathukkulla following the sales. Sales mudinje 1 month kulla. Sales complete 1 month, within 1 month, meaning 20,000 total sales, 5%, 1,000 will be paid in February. February sales commission 5%, 1,100 will be paid in March. March 5%, 1,400 will be paid in April. April 5%, 1,800 will be paid in May, and so on. And then you can see here 10,000 being the second call may be received in March. So March la call money will be received. March la call money will be received. So you have to write over a mission. So you can see here call money 0. So March la you will be receiving call money. So January your opening balance. So cash sales 50%, you will be cash sales now you will be receiving in the same month. Cash sales now you will be receiving in the same month. Okay, then payments on the, you can see share call money is receivable in the month of March. Call money is receivable in the month of March. So March you will receive. So all these adjustments are given. Now assume cash sales to be 50% of total sales. So January would half 10,000 cash sales same month, 11,000 same month, 14,000 same month, 18 same month, 15 same month, 20 same month. Another 50%, sir, no half that is credit sales. Credit sales we are giving 1 month credit, sir, 1 month credit. So 20,000 la 50% cash sales same month, 50% next month 10,000. So that is how we have shown here. So 10,000 cash, another 10,000 next month. 22 la half cash, half next month. 28 la half cash, half next month. 36 la half cash, half next month. 30 la half cash, half next month. June la half cash, half July la. Ipdi poine irukum. So first adjustment, second adjustment in the mari. Sir, wages on the half a month delay, sir. Same as manufacturing expenses. Half month delay.
January will pay half, another half will pay in February. February along with the half of February plus half of January. Then March half of March, half of February. April half of April, half of March. May half of May, half of April. June half of June plus half of May in the form. And thereby you can complete this sum. I don't think adjustments 10,000 being the amount of second call may be received in March. Share premium amounting to 2,000 is also receivable the second call. So second call order, second call 10,000 rupees order, premium or 2,000 or total 12,000 rupees or 12,000 rupees. So call money or 10,000 in the month of March along with the call money premium 2,000 is also receivable. So then opening balance, add receipts total less payments, you will get closing balance of cash. Closing balance of January will be the opening balance of February. Closing balance of January will be the opening balance of February. Then February total. February total, 1 minute. Yeah, February total minus February expenses, closing balance. Likewise, you have to do it. Okay, students. Now, cash budget. This one more sum. This is slightly an interesting sum which you can try. I have given in the Excel notes, but concept is the same. Concept is the same. Now, next comes the very important budget. Out of all, flexible budget the more important. Flexible budget. What is the flexible budget concept in a variable cost? See, what is flexible budget actually? For example, they have given a budget for 10,000 units. This you must take it as a base. They will ask you to prepare a budget for 8,000 units and 6,000 units. They have prepared a budget for 10,000 units. They have prepared a budget for 10,000 units. And they are asking you to prepare a budget for 8,000 units and 6,000 units. How will you prepare? Sir, variable cost per unit material is variable cost. Labor is variable cost. Variable overhead, variable expenses. This is variable cost. Now, regarding variable cost per unit, it will be the same. Material 70 rupees. 10,000 units to 7 lakhs. 70 into 8,000 units to 5 lakh 60. 70 rupees, 6,000 units to 4 lakhs. So 70 rupees per variable cost per unit. Variable cost per unit will be the same. Variable cost per unit will be the same. Variable cost per unit will be the same. Total it varies. So 1 unit 70 rupees, 70 into 10,000, 7 lakhs. Adhe 70 into 8,000, 560. 70 into 6,000, 4 lakh 20,000. So total change agum, but variable cost per unit will be the same. So variable cost per unit will be the same. Total variable cost will vary. Adhe 25, 25, 25, 25. 25 into 10, 250. 25 into 10, 2 lakhs. 25 into 6, 150. 20 rupees variable overhead. 20, 20, 20. 20 into 10, 2 lakhs. 20 into 8, 1 lakh 60. 20 into 6, 1 lakh 20,000. 5 rupees variable expenses. 5 rupees will be the same. But 5 into 10,000, 50. 5 into 8,000, 40. 5 into 6,000, 30. Now, fixed overhead total will be the same, 1 lakh. Whether it is 10,000 units or 8,000 units or 6,000 units, 1 lakh will be 1 lakh only. 1 lakh total, yes sir. So for 10,000 units, 1 lakh, 8,000 units, 1 lakh, 6,000 units, 1 lakh. The fixed cost total will be the same. But when it comes to per unit, 1 lakh for 10,000 units, 1 lakh for 10,000 units. 1 unit it is 10. Otherwise, 1 lakh divided by 8,000 units. 1 lakh divided by 8,000 units, 12.5. Similarly, 1 lakh divided by 6,000 units, 16.67. I'll show you the answer. So here is the answer, students. Variable cost per unit, variable cost per unit 70, 70, 70. 70 into 10,000, 7 lakh. 70 into 8,000, 560. 70 into 6,000, 420. Variable cost per unit is always fixed at 70, 70, 70.
25, 25, 25, 20, 20, 20, 5, 5, 5. Total into 10,000, 11, into 8,000. Total variable cost varies according to production. Total variable cost per unit will be the same. Variable cost per unit will be the same, but total variable cost will vary according to production. But fixed overhead pathina, total will be the same. Total fixed cost will be the same. 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. 1 lakh divided by 10,000 units, 10. Divide பண்ணிக்கோங்க 1 lakh divided by 8,000 units 12.5. 1 lakh divided by 6,000 units 16.67. Total fixed cost will be the same 1 lakh 1 lakh 1 lakh, but fixed cost per unit will change. Divide பண்ணும்போது it will change. And then semi variable expenses. Selling expenses 13 rupees, 10% fixed, 10% fixed. 10% how much? 10% is 1.3, sir. 10% is 1.3. Baki 90% variable 11.7. 13 la 10% fixed 1.3. 13 la 90% variable 11.7. So how to do this? Selling expenses variable 90%, fixed 10%. Variable 90, fixed 10. Variable 90, fixed 10. 13 rupees, sir. 90 is 11.7, 10 is 1.3, 90 is 11.7, 10% is 1.3. So 11.7 into 10,000. 11.7 into 10,000, 1.3 into 10,000. If variable cost per unit 11.7, 11.7, 11.7. Whereas fixed cost 13,000, 13,000, 13,000. Variable cost per unit will be the same. 11.7, 11.7, 11.7. Total fixed cost will be the same. 13,000, 13,000, 13,000. So 11.7 into 10,000, 11.7 into 8,000, 11.7 into 6,000. Whereas this is 13,000 for 10,000, 1.3. Adhe 13,000 for 8,000. Adhe 13,000 for 6,000. So this is flexible budget, students. Flexible budget concept is now. So similarly, 80% details are given. You have to convert into 70%. So 80% to 12,000 or 70%, 70 by 80. And being variable cost, it has to vary. 12,000 into 90 by 80. 4,000 into 70 by 80. 4,000 into 90 by 80. Semi-variable overheads, 30% fixed. What is 30%? 6,000. 6,000, 6,000, 6,000. Fixed cost, yeah, 6 power. Under power. A variable, B fixed, variable on the 70%, variable 70%, 20 less 70%, 14, 80% to 14, 70% 70 by 80, 90% 90 by 80. So power 30% fixed, 6,000, 6,000, 6,000. Repairs 60% fixed, 1,200, 1,200, 1,200. Above balance 40%, 800. 800 is 80%, 70% 700, 90% and fixed overhead depreciation, all are fixed. 11,000, 11,000, 11,000, 3,000, 3,000, 3,000, 10,000, 10,000, 10,000. Here is the answer. 1 minute, students, go through this. Ready, students? So flexible budget la now can you try this problem, students? In the sum on the
June 2019. You try this sum. June 2019. You try this sum and tell me the answer in the next class. June 19 sum 7 marks கேட்டிருக்காங்க production budget. இந்த sum நம்ம கிளாஸ்ல போடல. Just try this sum. எப்படி ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. It is there in your institute study material actually. இத நீங்க already try பண்ணுங்க. Try this June 19. December 19 both the sums we have done. June 19 standard costing is okay. But இது production budget and raw material purchase budget கேக்குறான். Apply your knowledge and do this. Try to do this. இது வருதான்னு பாருங்க. Maybe just for practice காக. Now coming back to, so 15th sum is like this. 16th sum is also simple sum of flexible budget. 17th sum is very, very important, students. But they have asked in December 19. This is 60% 600 units, 100% 1000 full capacity. 60% capacity 600 units, 100% capacity 1000 units. And then they have given wages. Wages on the 1200, 2000, 900, 1500, maintenance 1100, 1500, power and fuel 1600, 2000, depreciation 4000, 4000, insurance 1000. You are required to indicate which of the items are fixed, variable and semi-variable. Indicate which of the items are fixed, variable and semi-variable. Okay, prepare a budget for 80% capacity. Idhula edella fixed. Now easy understanding. Sir, depreciation is fixed, insurance is fixed. Depreciation is fixed, insurance is fixed. Okay, because the amount is same. 600 units ko adeda, 1000 units ko adeda. So fixed. This is also fixed. What about the first one? Wages. Sir, wages 600 units ko 1200. 1200 divided by 600. 2 rupees per unit, sir. Wages 1200 divided by 600. 2 rupees. 2 rupees into 1000, 2000. Exact tally, sir. Therefore, this is variable cost. This is variable cost. Next, 900 divided by 600. 1 rupee 50 paisa into 1000. 1500. Yes, sir. It tallies. So it is variable. The next one, sir. Next one is 1100 divided by 600. 1 rupee 83 paisa into 1000. 1833. No, sir. It is not tallying. But it is still varying. So it is varying, but it doesn't tally exactly. Apana, this is called semi-variable. This is called semi-variable. Sir, how to find semi-variable? What is variable and what is fixed? Every sir calculate pandratha. Semi-variable. Okay, this is varying, but it is not exactly varying like wages and consumable stores. But there is variable. How to find out variable cost? How to find out fixed components, sir? அப்ப என்ன பண்ணோம்? Difference in cost. What is the difference, ma? 1500 க்கும் 1800 க்கும் what is the difference in cost? Sir, 400 rupees is the difference in cost divided by differences in output. 1000 க்கும் 600 க்கும் what is the difference? 400. So for a 400 units change, ஒரு 400 units க்கு ஒரு 400 rupees difference வருது. So 400 by 400. 400 by 400 is equal to rupee 1 is equal to rupee 1. So 1 rupee is variable cost per unit. So the answer I'll show you. Variable cost per unit is equal to students, here it is. Maintenance pathina. So inga irukku variable cost per unit. Variable cost per unit is difference in cost by difference in units. Maintenance difference evlo 400 by difference in units. So 1 rupee per unit. So 1 rupee, 1 rupee is the variable cost. Variable cost per unit is 1 rupee. Variable cost per unit is rupee 1. So now you try. Variable cost is 1 rupee. Sir, 1 rupee into 600, 600 rupees. 1 rupee variable cost into 600, 600 rupees. But in 1100 or the 1 rupee into 600 units, 600 rupees.
1 rupee variable cost into 600 units, 600 rupees, but in 1100 is given. So what is extra 500? That is the fixed cost. Fixed cost is the balancing figure. Adhe mari 1 rupee into 1000. 1 rupee is the variable cost. Variable cost per unit will be the same. 1 rupee into 1000, but 1500 is given. Therefore, 500 rupees is fixed cost. So 500, 500. So 500 is the fixed cost. 1 rupee is the variable cost. 500 is the fixed cost. 1 rupee is the variable cost. Adhe marima power and fuel paranga. 1600, 2000. What is the difference? 1600 and 2000. What is the difference? 400. So difference in cost. Semi-variable arna, you just find out the difference. Difference 400 by difference 400. 400 by 400, 1 rupee variable cost. So 1 rupee into 600, 600. But amount given is 1600. So 1 rupee into 600, 600. Amount given is 1000 rupees is fixed cost. 1 rupee into 1000 is 1000. Another 1000 is fixed cost. So it tallies. So first two are variable. Next two are semi-variable. 1 rupee variable cost, 400, 500 fixed cost. 1 rupee variable cost, 1000 fixed cost. These two are fixed cost. Now the question is, you are required to indicate which of the items are fixed, variable and semi-variable. Prepare a budget for 80% capacity. How will you prepare a budget for 80% capacity, students? So 80% capacity means, so na inga appdiye poram paranga. So 80% capacity. How will you prepare 80% capacity? 80% how many units? Sir, 80% how many units? 800 units. So capacity 80%. How many units? 800 units. Correct? Huh? So 60% capacity 60 units. 80% capacity 800 units. Sir, wages in the 2 rupees per unit math. 1200 by 6, 2 rupees. 1000 into 2, 2 rupees. Up 800 1000 into 2 rupees, 1600. Consumable stores 900 by 600, 1 rupee 50 paisa. 1 rupee 50 paisa into 1000, 1500. 1 rupee into 800, 1 rupee 50 paisa into 800, 1200. Correct? Then maintenance, sir, 1 rupee variable cost, 500 fixed cost. 1 rupee variable cost, 800 plus 500 fixed cost. Answer 1300. However, next 1 rupee variable cost, 800 plus 1000 fixed cost, 1800. And fixed depreciation, fixed cost are the same. Update to depreciation is fixed cost and insurance is fixed cost. So total is 1600 plus 1200 plus 1300 plus 1800 plus 5000. 10,900 is the total. 10,900 is the total. That's all, students. So sum number 17 pathina, it is 10,900. 10,900. Here it is 10,900. So in the last exam, you can see the question asked. Last exam, this was asked for a yeah, you can see 60%, but they have changed the figures. 60% 15,000 units, then 100% 25,000 units. So wages, consumables, mission, maintenance, farm depreciation 2 lakhs, 2 lakhs, insurance 50, 50, 490, 6 lakhs. Prepare production budget of production overhead cost budget 80%, 90% capacity level for September. So the first two are variable. Next two are variable and fixed semi-variable. The last two are fixed cost. So 17th sum, 18th sum is also easy, 19th is also easy, 20th is also easy, students. So meedala additional problems. You can try, you can ignore 23rd sum. This is the 12 marks sum, old syllabus. Lengthy sum, here it is. Syllabus 12, December 14, 12 marks. Nowadays there is no 12 marks sum.
So idu mattum neenga not necessary, you can ignore it. So these are the points. Okay, so any question to be asked, students? I think only 7th question, standard costing and budgetary control, we have covered. Now next class we will cover another 2 topics. Hello students. Hello. Yes, sir. Solomon, next question number 6, if we see question number 6 pathona, it is marginal costing. You can say 6A and 6B are marginal costing. 6A or a decision making or a small sum which we have done in the class. 6B is also small sum like PV ratio, BEP. So 6A and 6B we can score 15, 15 எடுக்கலாம். Right, இது வந்து December paper, sorry June paper. December paper is also here. அதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? This is December 19. You can see marginal costing. What question they are? The changes in profit by changes in sales. And the small sum they have asked. And then you can see marginal costing. This one we have done in the class, 15 marks. So next marginal costing, 15 marks. So sum number 6 is marginal costing. Hello, edha kekkanuma? Students? Hello? Hello. Contract costing. Process or contract costing? Process or contract costing. This is 6th question. 5th question. 5th question is operating costing and contract costing. So 5th question is operating and contract. After marginal costing, we'll come to that. Or you want this upper marginal costing? Your choice only. Yes, sir. Marginal costing first paathalam sir. Marginal costing, sir. Process, sir. Illa, see ma, we will add one more class. Na vandu free ah da iruken. So we will add one more class. Eppiyadu innor 3 hours. Adula ungalku na process nu solli tharen, operating costing nu solli tharen. Avladane. Solli tharadhu enna irukku na. We are trying to recollect da enala panna mudiyuma. Idu வந்து income tax மாதிரி I can't explain provisions. இது வந்து sums தான். இல்ல small இப்போ operating costing னா என்னன்னு ஒரு 10 minutes introduction and how to solve this problem க்கு வந்துருவோம். So the problems whatever the important என்ன இருக்கு அது மட்டும் தான் I can explain, which you can go and prepare. Hello. சரி மேம். இப்போ next class உங்களுக்கு எப்போ கொடுப்பாங்க? Next class இப்போ நாளைக்கு தானே? Sir, இன்னும் அனுப்பல சார் எதுவும். Actually நாளைக்கு மார்னிங் இருக்கு திருப்பி நினைக்கிறேன் 10 to 1. நாளைக்கு we will take up marginal costing first. சரியா? So tomorrow we'll sir. Yeah, சொல்லுமா. Hello. Sir, எதுக்கு அப்புறம் எது சார் இம்பார்ட்டன்ட்? எல்லா சாப்டரும் இம்பார்ட்டன்ட் சார். எதுல கேக்குற? எதுல சார் இப்போ கேஷ் பட்ஜெட் சொன்னீங்களே சார். ஆமா. budgetary control, sorry, budgetary control. பட்ஜெட்ல சொன்னீங்களே சார், டைரக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு. இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் வேணுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சொன்னீங்க சார், தேர்ட் ஒன் சொன்னீங்க சார். இல்லமா, உங்களுக்கு சாப்டர் வைஸ் அந்த இது வந்து இன்கம் டாக்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस அது ஒண்ணும் வரலையே சார். நோ சார், வரல சார். நோ சார். அனுப்பவே இல்லையா? சரி சார், அது மாதிரி காஸ்டிங்கும் இருக்குதோ? அது மாதிரி காஸ்டிங்க்கு நான் கொடுத்துறேன் நாளைக்கு. ஓ, நாளைக்கு தரீங்க சார். Theory is not at all required ன்னு சொன்னேனே. Theory எதுக்காக படிக்கணும் நீங்க சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம், you tell me why I see, ஒரு நிமிஷம், why I should study theory. Maybe see நான் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. Like see second question for the December 19 எடுத்தீங்கன்னா second question is காஸ்டிங்ல தியரில வருமா சார்? theory காஸ்டிங்ல ஒரு क्वेश्चனுக்கு மேல தியரி வருமா சார்? வராது. இத நான் இப்போ இங்க காமிக்கிறேன் பாரு. ஒரே நிமிஷம் இங்க பாருங்க. 2A நீங்க அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, மெட்டீரியல்ஸ். இது வந்து நம்ம கிளாஸ்ல போட்ட சம் 2A மெட்டீரியல்ஸ், 2B ஓவர்ஹெட்ஸ். சோ இந்த சம் அட்டெண்ட் பண்றீங்க. ஓகே, இன்னும் 4 சம்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணனும். 7th சம் அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க, 6th சம் அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னு வெச்சுப்போம். இன்னும் 2 சம்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணனும். நீங்க போய் செகண்ட் சம் பாக்குறீங்க, தேர்ட் சம் பாக்குறீங்க.
இது என்னமோ வாட் ஆர் தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். நம்ம சிஏஎஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நோட்ஸ்ல. ஆப்ஜெக்டிவ் ஐ ஹவ் நாட் தியரி நான் கொடுக்கவே இல்லை. இதெல்லாம் வந்து படிக்க வேணாம். அந்த தியரி பாத்தீங்கன்னா சிஏஎஸ் 4 எது சொல்றாங்க, எவ்வளவு பெருசா இது எழுதணும். நம்ம நிறைய சிஏஎஸ் இருக்கு, அது தியரிக்காக அது படிக்க வேணாம். அண்ட் இந்த கொஸ்டின் கூட நமக்கு தெரியாது. ஸோ தேர்ட் சம் நான் வந்து சுத்தமா தெரியாது, நான் சாய்ஸ்ல விட்டுட்டேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஆன்சர் 5 questions. I have to answer 5 questions. 2 second question answer பண்ணேன். தேர்ட் கொஸ்டின் ஒண்ணுமே தெரியாது, ஏன்னா தியரி வேற அதுல வந்திருக்கு. I am going to the fourth question. ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜாப் காஸ்டிங். இது நம்ம கிளாஸ்ல போட்டோம். If you remember building bricks, fire bricks ன்னு ஒரு சம். அண்ட் தென் இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் காஸ்டிங் கேட்டிருக்கான், ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஓகே சார், இது ஓரளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ப்ராசஸ் காஸ்டிங் இருக்கு, ஜாப் காஸ்டிங் இருக்கு. Now next sum என்ன இருக்கா? Fifth question operating costing okay, contract costing okay. இது contract costing நான் கிளாஸ்ல போட்டிருக்கேனா. And then sixth costing marginal okay sir. Seventh question I can manage. அப்பனா 5 questions answer பண்ணா நீங்க 5 answer பண்ணிருப்பீங்க. If you go to June 19 question paper, இப்ப June 19 question paper பாத்தீங்கன்னா what is the second question பார்க்கலாம். அது தியரி தேவையான்றதுக்காக நான் சொல்றேன். சார் 2A லேபர்ல இருந்து ஒரு சம் வந்திருக்கு சார். இதே சம் நம்ம கிளாஸ்ல போட்டிருக்கோம். விஷ்ணு அண்ட் சிவான்னு ஒரு சம், அந்த மாதிரி ஒரு சம் இது சேம். அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஹெட்ஸ்ல சைமல்டேனியஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்டிருக்காம. சரி, இது ஓகே சார். தென் தேர்ட் சம் என்ன சார்? தேர்ட் சம் என்ன கேட்டிருக்கான் சார்? தியரி கேட்டிருக்கான் சார். நான் இது அட்டனே பண்ணல சார். ஸோ டோட்டலா 6 மார்க்ஸ் போச்சு. ஓகே, அப்போ 94 மார்க்ஸ்க்கு தான் நான் அட்டன் பண்ண முடியும். சரி, ப்ரொவைடட் நீங்க தேர்ட் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா. இது என்னது? இது வந்து ஒரு ஜெனரல் ரெகன்சிலியேஷன். அது ஈஸி சார், 9 மார்க்ஸ். இது ரெகன்சிலியேஷன் ஐ கேன் டூ இட் சார். பட் இந்த கொஸ்டின் எனக்கு தெரியாது, தியரி நான் சாய்ஸ்ல விட்டேன். ஸோ ஐ அட்டெண்டட் ஒன்லி ஃபார் 94 மார்க்ஸ். அப்படின்னா நீங்க தேர்ட் கொஸ்டின் இஃப் யூ ஹவ் அட்டெண்டட், நீங்க ஏதோ ஒரு சம் சாய்ஸ்ல விட்டுருக்கீங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின், this is cost sheet, simple cost sheet. Fifth வந்து process costing, joint and by products வந்து கேட்டிருக்கான். Next operating costing and then contract costing, இது அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். Sixth question is marginal costing, அது அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். Seventh question is standard costing and budgetary control, which is a very simple question. So overall நீங்க வந்து தியரி மேபி அந்த தேர்ட் கொஸ்டின்ல 3A ஒரு தியரி கொஸ்டின் வருது. தேர்ட் கொஸ்டினே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் அட்டெண்ட் 4, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 5, 6, 7 5 கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இல்ல சார் எனக்கு வேற எதுலயோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது, செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் நான் ஏ சாய்ஸ்ல விட்டுட்டு, தட் இஸ் ஏ விட்டுட்டேன் நான். ஐ அட்டெண்டட் ஒன்லி ஃபார் 94 மார்க்ஸ் அப்படின்னு வரும். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். 94 மார்க்ஸ்க்கு அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. இன் கேஸ் நீங்க தேர்ட் கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா. சோ அதுக்கு ஹலோ, நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சோ அதனால எதுக்கு நான் சொல்றேன், நம்ம இதுக்காக தியரி படிக்க வேணாம். நம்ம தியரி ஆல்வேஸ் நான் எப்பயுமே அட்வைஸ் பண்றேன். இப்ப இல்ல 16-17 இயர்ஸ் ஐ அம் டீச்சிங் திஸ். எப்பயுமே நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தியரியும் படிக்காம தான் அவங்க போயிருக்காங்க. பட் சார் தியரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே ஃபார் ஆன்சரிங் ஆப்ஜெக்டிவ். கரெக்டா, ஆப்ஜெக்டிவ். இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் என்ன, இது எப்படி சார் எனக்கு தெரியும்? அதுதான் வந்து நான் வந்து இந்த டிசம்பர் 19 மேபி நான் கொடுத்திருப்பேன் உங்களுக்கு. டிசம்பர் 19ல நான் இந்த மாதிரி ஒரு 5 படிச்சா போதும். அதுதான் நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்திருப்பேன் இல்லையா? அது தவிர ஒரு 5 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கொடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஞாபகம் இருக்கா? ஆக்சுவலா சார் தந்திருக்கீங்க சார், உங்க மெட்டீரியல் பின்னாடி சார். ஒரே நிமிஷம் நான் சொல்றேன், நான் என்னென்ன கொடுத்தேன்னு சொல்றேன். ஒரு சாப்டர் பின்னாடி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அதை கன்சாலிடேட் பண்ணி வால்யூம் 1ஓட வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. வால்யூம் 2ல 5 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோ 6 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோ கொடுத்திருப்பேன். 19, 19, 18, 18, 17 5 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோ 6 தெரியல எனக்கு. பட் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பேப்பருக்கு தான் நான் எக்ஸ்பிளனேஷன். இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the main purpose of cost accounting is to provide information to management for decision making ன்னா அதுல ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் கொடுத்திருப்பேன். அதை படிச்சு நீங்க இது புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கரெக்டா எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதிரி கொடுத்திருப்பேன்.
எஸ் சார் தந்துருக்கீங்க சார். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா மத்த 4 சாப்டர் மொத்த அதர் 4க்கும் நான் தரேன். சோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் क्वेश्चन நீங்க கரெக்ட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போறோம். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் given. அத மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. பட் சார் இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா போறோம். பட் ஸ்டில் எனக்கு லாஜிக்கோட புரியணும்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन டிசம்பர் 19க்கு மட்டும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனோட கொடுத்திருப்பேன். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மீதி 4 क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் கொடுத்தா அது போறோம். ஹலோ சார் சொல்லுங்க. சிஎஸ்க்கு மெயில்ல வந்துருமா சார்? ஆமா. ஹலோ சார் ஏதோ நோட்ஸ் ரெடி பண்ணுவீங்க சொன்னீங்களே சார். சிஎஸ் ஏதோ ஒன்னு ஏதோ முன்னாடி சொல்லிருந்தீங்க. தியரி ஆக்சுவலா 1 மார்க்காக சொன்னீங்க சார். 1 மார்க் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். 1 மார்க் சிஏஎஸ்க்கு நான் அதான் அது ஏதோ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு சிஏஎஸ்க்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு 1 மார்க். ஆமா சார் சொன்னீங்க. கரெக்ட்டா? அது வந்து நான் அது ஆக்சுவலா என்ன ஏதுன்னு எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல. நான் உங்க மெட்டீரியல் பின்னாடி இருக்கிறத நான் அது கொடுத்துட்டேன் நான் ஆக்சுவலா. பட் क्वेश्चन பேப்பர் வைஸ் கரெக்ட். நான் என்ன தெரியுமா கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், வாட் இஸ் CAS1 வாட் இஸ் CAS2. ஆமா சார் அதுதான் சார் சொன்னீங்க. அது ஒரு பேஜ்ல நான் டைப் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். சோ தட் நீங்க அவன் எக்ஸாம்ல என்ன கேக்குறான், வாட் இஸ் CAS10 ன்னு கேக்குறான், வாட் இஸ் CAS14 ன்னு கேக்குறான். அது நீங்க மேட்ச் தி ஃபாலோயிங்ல கரெக்ட்டா போட்டீங்கன்னா போறோம். ஓகே சார். ஓகே சார் கொஞ்சம் இளவரசன் சார் கிட்ட சொல்லுங்க சார். அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சென்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே மா. சீக்கிரமா எக்ஸிக்யூட் அது ஆக்சுவலா அன்னைக்கே அனுப்பிச்சிட்டேன் நானு. பட் ஏன் இன்னும் அனுப்பலன்னு தெரியல. நான் சொல்லல அதனால அனுப்பலையான்னு தெரியல. நான் இப்ப சொல்லிடுறேன் ஃபோன் பண்ணி. ஒரு தடவை சொல்லிருங்க சார். சொல்லிடுறேன்மா. ஷூர். தேங்க் யூ சார். ஹலோ சார் 8th क्वेश्चन அதுல தியரி இருக்கே சார். 8th தான் அட்டெண்ட் பண்ண வேணாமே. அட்டெண்ட் பண்ணானா? ஓகே. சிலபஸ் புரியுதா இல்லையாமா? இது ஆன்சர் எனி 5 out of 7 மேம். எனி 5 out. இங்க பாருங்க இது என்ன இருக்கு படி. ஆன்சர் எனி 5 out of 2 to 8. மொத்தமா 7 questions தரான். 7ல you have to answer any 5. ரெண்டு சாய்ஸ்ல உள்ளலாம். அதனால நான் 8th question சாய்ஸ்ல விட்டுறேன். தியரி படிக்க வேணாம். புரியுதா? 8th question நான் டச் பண்ண போறதே கிடையாது. 8th question I'm not going to touch. ஏன்னா இது படிக்கிறதுக்கு நமக்கு எதுக்கு திருப்பி டைம் அத சம்ஸ் போட்டுட்டு நீங்க போங்க கரெக்ட்டா இருக்கும். இது வேற உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருக்க வேணாம். சோ நீங்க வந்து எப்படி இருந்தாலும் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற 6ல 5 ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். அதுக்காக சொல்றேன். தேங்க் யூ.